the community behind and forcing them to be able to leapfrog, whether they understand or not. Are we now then going to say we are a developed nation, Madam Speaker? These 3 legal notices, I see them as recipe for chaos. Recipe for chaos in our schools. And I was just listening to my brother, Mungatana, whom I really appreciate for taking the time to explain to Kenyans what the Senate is doing. You know, a lot of time, Madam Speaker, people don't know what the work of the Senate does. Now, let me demystify it further to you. Parliament, which is made up of the National Assembly and the Senate, comes up with laws. And they have the power of the purse. The executive has the power of the sword. And the judiciary has the power of mercy. But Parliament, through its own wisdom, decided that we will delegate some of our powers to the executive so that they can come up with regulations on how to implement our legislations, the laws that we pass. And when we pass these laws, Madam Speaker, we go through a very vigorous process, you know, where it is a proposal. After the proposal, it is pre-publication scrutiny to see whether the piece of legislation that you're proposing is constitutionally sound. After that, it goes into publication. Then it is read the first time on the floor of this House. After being read the first time on the floor of this House, it is now notified to the public that there will be public participation. And public participation, although some people who do not believe in democracy really detest it because it slows down everything, it is very, very important. So this Senate took the time, the National Assembly took the time, went out, carried out public participation, developed legislation to be able to govern our traffic sector. When they did that, they listened. Even the person who did not understand the importance of that law was educated. A lot of resources were put in use to make sure that people know. School kids, they know you will get to your bus. Matiang'i came, he changed the colors of all school buses to be yellow. Copied that from America. Once he copied from America, then he comes in here. Now, our roads in America or roads in Kenya are different. The roads in America, you know very well that when a school bus is coming and the school bus stops, there's got a piece of metal that comes out with a stop sign. Vehicles from both sides have got to stop, that side and that side. Now, Kenyans do not know that. But someone very clever sitting at the NTSA decides that I am going to cut and paste. I'm going to take everything that the Americans are doing and copying it and developing a very beautiful legal notice that will do the following. It will create jobs because then it will now require inspection centers to be put across the country where everyone, including you, Madam Speaker, will be required to take your car there for inspection. You get an annual sticker. Now we go to the schools. The schools will be required to take all their buses to the garages, or those who will go to Juakali to go in and fabricate certain pieces of metals and put on them so that they confine to the Traffic School Transport Rules 2026 Legal Notice number 11 of 2026. And then, Madam Speaker, this is within 2 weeks. Come on. Why are we being utopian? Why don't we take our time like the time we take in Parliament to be able to pass a legislation? Earlier today, we are discussing the Community Health Bill, which was first read in the National Assembly in 2022, brought here in 2024, November. And then now we are in 2026, June, we are just doing the second reading.
Madam Speaker, there is a reason why time is important. Kenyans are not the same. Those who live in Nairobi are not the same with those people who live outside Nairobi. So, Madam Speaker, because we only have 9 minutes, and I really wish we had so much time. But this is why, Madam Speaker, I was requesting for your extension of time, because this is very key. Because Kenyans out there, let me tell you, police will be stopping every motor vehicle. You know, they'll be carrying this legal notice. Yeah, where is your telematic? And you know, they'll be like, what? What is a telematic? You know, it's a speed governor that keeps your speed. You are required now to install in your vehicles. And then guess what, Madam Speaker? Someone will create a business. And you will have to pay a certain amount of money for it to be approved for you to use that gadget that is approved by NTSA. Madam Speaker, I wish I had more time to demystify the reason as to why Parliament is annulling these regulations to the public. But I want Kenyans to know that the Senate of Kenya is working for you. We do not want regulations that will come and make your life a living hell. We want to be able to make sure that the laws we develop here, and when we delegate certain powers for certain laws to be made by the executive, they are in line with the reality. Let us stop being utopian and live in Kenya. Thank you, Madam Speaker. Honorable Senators, exercising the powers of the Speaker under Order 34-2A to extend the time of sitting by not more than 15 minutes so that we can conclude this business. Senator Mudigi. Asante Speaker kwa kunipa nafasi niweze kuchangia mjadala unaendelea wa NTSA. Bwana Speaker, mambo mengine inafanyika katika departments zingine ni kitu ya uchungu kwa sababu na ni kitu ya kufanya watu wakasirike, Bwana Speaker. Kwa sababu mambo mengine tunayaona wakati huu. Tumekuwa tukiona kila wakati NTSA, kuna wakati walisema mambo ya gadget, kuna wakati walisema mambo ya misipi, lakini mpaka leo hakuna kitu yote inafanya kazi. Speaker, tukianza kuongea mambo ya basi ya shule, wakati huu shule zote zinagoma. Wakati principals na walimu wanataka watoto waende tour, na hiyo kitu imepeanwa muda kidogo, ni kitu ambaye itaipisha sisi na kutakuwa na mgomo. Speaker, barabara zetu ni mbaya. Magari yetu tumenunua imeharibika kwa hii barabara. Kwa hiyo Speaker, kuna mambo mengi before alete hii mjadala, barabara itengenezwe, vitu ile naweko kwa gari iwe mzuri. Mambo mengi inatakiwa itengenezwe Speaker, kwa sababu kila mwaka tufanye kazi kama hiyo. Hakuna station zile zinaweza kuwa magari itapelekwa. Unaangalia Kenya iko na magari nyingi sana. Wakati umesikia imepeana siku kidogo, itakuwa ni aibu, na kwa sababu itakuwa imepitishwa italeta aibu, na aibu itaingia, utakuta hata ni mambo mengine itafanya watu wakasirike na watu waseme serikali mbaya. Speaker, mambo mengine yatengenezwa na wale wengine na NTSA ni mbaya. Saa hii hakuna gari hata moja iko na msipi. Tunajua Speaker, wakati mambo ya msipi na mambo ya gadget ilikuja, ilete singa ikawa imekuwa ni business. Hiyo ndio kuwa Speaker, ile vitu yasemekana yekwe. Kwa hiyo magari saa hii mataberi na watu wengine wameweka kwa store, ndio sasa wakifunguliwa waanze kuuza namba hii ile ya juu. Economy ndio hiyo, kuna shinda hapa, hakuna biashara, hakuna pesa, na saa hii tunasema hata wafanyikazi waongezewe pesa. Na saa hii sasa unasikia wanasema NTSA mambo ya gadget. Hiyo ni kitu Speaker, nikiwa Central County na pinga, na ninajua mambo mengine hata kama inapitishwa mpaka ifanywe public participation. Kwa hiyo hii ni kitu ambayo iko na laana. Ni kitu iko na haina respect hata kidogo. Ni kitu itaipisha. Kwa hiyo Speaker, mimi naunga mkono hii kitu itemwe na isirudishwe mpaka ifanywe public participation. Pia barabara zetu zote siwe sawa kama za nchi ya ng'ambo. Ingekuwa kama barabara kama ya UK, ya Amerika, ya Korea, kuna
zile zingine tungejua mambo itakuwa mzuri, kwa sababu unanunua gari within miezi 3 hiyo gari inaharibika. Tax ndio hiyo, mafuta ndio hiyo. Kwa hiyo Big Speaker, nikiwa Senator wa Embu County napinga. Asante Big Speaker. Thank you, Senator Modigi. Embu County, Senator Murango. Asante sana Mstahiki Speaker. Mstahiki Speaker, kwanza mimi napinga kwa dhati. Jambo la kwanza, wakati wanatuambia kwamba wataweza kutengeneza vituo mbadala za kuweza kukagua magari, tunajua wazi kuna wale ambao wanataka kujitafutia kazi kibinafsi wa wenyewe. Hiyo ni jambo la kwanza. Na kwa sababu serikali yenyewe ina uwezo na hakuna kitu imezuia serikali kujenga zile vituo, hebu serikali ijenge vituo. Mstahiki Speaker, jana pia mimi nimelipia kufanyiwa ukaguzi gari ambayo na sikupata matatizo yote kufanyiwa hivyo. Lakini hatuwezi tena tukaanza kuleta sheria zingine ambazo zinafanya maisha ya mwananchi iwe ngumu zaidi. Mstahiki Speaker, Mstahiki Speaker, ukiangalia sana vitu ambazo wanaleta wakisema ni vitu za kisasa, ukikumbuka kuna wakati tuliletewa vidhibiti mwendo. Saa hizi hata gari zingine hazina na bado ziko barabarani. Kwa hivyo si kusema kwamba sheria ambayo inaletwa siku ya leo ndio imesababisha kwamba kuwe na utovu wa usalama barabarani, wala ni utekelezaji wa wale ambao wamepewa majukumu waweze kutekeleza na kuhakikisha kwamba njia zetu si salama. Mstahiki Speaker, na niruhusiwe pia niseme hiki kwa sababu ni vizuri. Mstahiki Speaker, ripoti kama hizi zinapokuja mbele yetu ndio zinafanya kama mimi nirudi niweza kuchangia. Ningeomba pia kama ni sheria ile kamati inahusika iweze kuleta ripoti zote hata zile wamekubaliana. Mstahiki Speaker, kwa nini nasema hivyo? Juzi mimi nimetoka eneo linakuza majani chai. Wakati napata kuna makubaliano katika kanuni ambazo zimepitishwa katika kamati ile, mimi sijahusishwa kamwe. Nakuja tu kupigana na madhara ya anda ambayo imeongezwa ya 0.8. Juzi tulikuwa mahakamani kwa sababu ya ongezeko la maji. Kwa hivyo ningetaka niseme wanaohusika, ndio maana wananchi wanaenda uchaguzi. Sheria zozote na kanuni zikija, tupewe nafasi sisi wote, sana sana wahusika, kwa sababu hakuna wahusika wakuu na wahusika wa kumbandikwa katika kupitisha sheria sana sana ambazo zinahusu wananchi ambao tunawakilisha. Asante sana Mstahiki Speaker. Thank you, honorable senators. There are no more senators willing to contribute to this motion, so I'll call the mover of this motion, Senator Danson Mungatana, Tana River County, to reply. Madam Speaker, I want to thank the Honorable Manzo for contribution. I want to thank the Honorable Olekina. I want to thank the Honorable Mundigi. I want to thank the Honorable Murango for their great contribution. Madam Speaker, the Senate must stand for the people of Kenya. There is no way we are going to allow these regulations to come in effect 1st of July 2026. It's going to bring chaos to this country, and we must stand very firm. We must vote to annul